as per this theorem, you need to take a difference of the two slope between 2 points. Keep in mind, as per this theorem, you need to take a difference of slope between 2 points. કયા બે પોઈન્ટ લેવાના? પહેલો ક્વેશ્ચન, જે પોઈન્ટ આગળ સ્લોપ શોધતા હોય એ પોઈન્ટ થી આગળના બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન માટે જવાનું. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, suppose you are interested to calculate slope at point B. Okay, so we will consider theta B. Any આગળની boundary condition of point એટલે theta A કહી શકાય. Everybody with me, please confirm me. That is equals to difference between two slope. Is it clear? ડિફરન્સ કયો લેવાનો એ ખબર પડી ગઈ. જે પોઈન્ટ આગળ સ્લોપ હતો ત્યાંથી એની આગળની બાઉન્ડરી કન્ડિશનના પોઈન્ટ સુધી જવાનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી ક્વિકલી. પ્લીઝ give me reply in chat box. Okay, fine. That is equals now to keep in mind, to calculate slope you need to calculate area of M divided by EI diagram. Area of M divided by EI diagram. Okay, to calculate slope, you need to calculate area of M divided by EI diagram. That is equals to area of M divided by EI diagram between 2 points. Which 2 points? જે પોઈન્ટ આગળ સ્લોપ શોધ્યો તો ત્યાંથી આગળના બાઉન્ડરી કન્ડિશન સુધી જવાનો, B to A. Is it clear or not? Please confirm me. આમાં કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? Similarly, if I am interested to calculate slope at point C, my equation will be changed like that. જે પોઈન્ટ આગળ સ્લોપ શોધ્યો ત્યાંથી એની આગળની બાઉન્ડરી કન્ડિશન સુધીના સ્લોપનો ડિફરન્સ લઈશ. તો can I say that theta C minus theta A? Everybody with me? Dasarth, I am repeating at point C. Is it okay? I am explaining same concept for point C. Is it okay or not? Please confirm me. Dasarth? Okay. So if I am interested to calculate slope at point C, as per our discussion, if I want to calculate slope at any particular point, we need to take a difference of slope of 2 points. Okay. So to consider difference of slope of 2 points, first point is that point where slope is to be calculated. That point is your point C. And second point is that point where you have already value of slope is known. Now, can I say that value of slope at point B? Initially, I don't know. Initially, the mana khabar nathi, but can I say that slope at point A, that is a 0? Yes or no? So can I say that I have a value of the slope at point C initially? Initially, point A agana slope ni value available che. That's the reason we will consider second point is in all the cases that is your boundary condition point. Okay, theta C minus theta A. That is equals to same process. Area of M divided by EI diagram between C to A. Is it okay, clear? Students, please confirm me. Dasarth, is it clear or not? Please confirm me. Dasarth, please give me confirmation. Okay. Suppose in this case, if you are considering the point B, in that case your equation becomes like this: theta C minus theta B, and your point will be changed to C to B. But in that case, you need to put a value of theta B, that is the X value. But in this case, as per our boundary condition, theta A becomes 0. Yes or no? As per our boundary condition, theta A becomes 0. That's the reason basically we will consider boundary condition only. Okay, so our calculation will becomes easier. Similarly, if I am interested to calculate deflection, we will use theorem number 2, that is for deflection. That is for deflection, to calculate deflection. So same process. Suppose I am interested to calculate deflection at point B. I will starting from point B and take a difference of the deflection between 2 points. First point is that point where deflection is to be considered. The second point is your boundary condition point. So can I say that YB minus YA, or you can also consider delta B minus delta A? Why I have considered delta A? Because I know that this both value becomes 0 as per your boundary condition problem, as already discussed in a Macaulay's method.
Yes or no? That is equals to, again keep in mind, to calculate deflection you need to consider moment of area. Moment of area of m divided by EI diagram. That is equals to moment of area of m divided by EI diagram between B to A. Now point is that at which point moment is to be taken. Moment is to be considered point where you are calculating the deflection. So and taken about moment of area of m by A diagram between B to A taken about B. Is it clear, students? Please confirm me. This concept is clear or not? Chalo. Similarly, can anyone tell me what is the equation for delta C minus delta if I am interested to calculate deflection at point C? Can anyone tell me? Write down in chat box. Chalo. First. આખી સ્લાઇડમાં મોમેન્ટરી મેથડ પૂરી થઈ ગઈ. આટલી સ્લાઇડમાં ખબર પડી ગઈ તો મોમેન્ટરી મેથડ 90% પૂરું થઈ ગયું. Can I say that delta C minus delta A equals to moment of area of m by E diagram between C to A, and that moment is to be taken about point C? Yes or no? Please confirm me. Is it clear or not? Is it clear or not? Please confirm me. I hope, yes, sir. I hope all of you, this concept is clear to all of you. Fine. Chalo. Let me calculate some example. Okay, this આવું ડેટા આપેલું છે. You have a calculate slope and deflection for a cantilever beam under the point load using moment area method. So you need to calculate point load at, slope and deflection at point B, point C, and point D. So let me start the calculation. Now, can anyone tell me what is the first step to solve this particular problem? What is the first step? What is the primary requirement? What is the primary requirement? No, in this case, okay, SF diagram is not mandatory. Okay, in this case, you need only bending moment diagram. Okay, if you are requiring to draw bending moment diagram from using SF diagram, that's no problem, fine. But again, I am giving us some shortcut method. Again, that is for only this particular semester, not mix up with a mechanics of solid. Mechanics of solid joda na mix up na karta. Keep in mind. So let me first of all draw M diagram. First step, તમારે લખોટ લખી રાખજો. First step is to draw a M diagram. પહેલા આપણે M diagram draw કરીશું. Suppose in data throughout the length your EI is constant. In that case, your M diagram is become M divided by EI diagram. Everybody with me? તમારો M diagram છે એ જ M divided by EI diagram થઈ જશે, કેમ કે આખા સ્પાનની EI constant હશે. Everybody with me? Please confirm me. Yes or no? જો તમારો EI constant હોય તો ઓકે, આપણે આ એક્ઝામ્પલમાં બે રીતે ગણીશું. First is just like consider EI. Same problem ના variable EI માટે પણ solve કરીશું. Don't worry. Okay. So let me first of all calculate for consider constant EI problem. ચલો, જે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી એના માટે ડાયરેક્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ આ સેમેસ્ટરમાં કઈ રીતે ડ્રો કરો. હું કેલ્ક્યુલેશન્સ અહીંયા લખી આપું છું. એક્ઝામ્પલમાં તમારે રફ કેલ્ક્યુલેશન લખી દેવા. બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ પોઈન્ટ બી વી વિલ કન્સિડર મોમેન્ટ ફ્રોમ RHS. બરાબર, બધી મોમેન્ટ આપણે RHS થી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ.
पॉइंट बी डी આગળ સેક્શન કટ કરો જમણી સાઈડ જો તો મોમેન્ટ કેટલી આવશે કેન એનીવન ટેલ મી ચેટ બોક્સ રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ right hand side આપણો સાઇન કન્વેન્શન એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પોઝિટિવ clockwise negative yes right I want answer from all the 30 students please give me please participate if you are attending my lecture to getting a recording only tell me I am giving to all of you don't worry okay I am giving my recordings to all of you but whenever you are participating in my lecture please participate in a discussion so bending moment at D is equal to 0 similarly now let me calculate bending moment at C from RHS just cut a section at point C consider moment from right hand side let me know what is the value of moment at C what is the moment at C what is the value of moment C yes right hand side clockwise moment is negative please check the sign conversion dasar we will consider the moment dost how 80 kilometer I am considering the moment at point C from right hand side. Just see right hand side. You have a two force, 30 kilonewton and 80 kilonewton. Okay, just take a moment from right hand side. You now 80 kilonewton force will create any moment at point C. Let me know first of all. 80 kilonewton ના કારણે C point પર કોઈ moment આવશે? Please confirm me. Why yes, Kisan? Listen to me carefully. My question is that is 80 kilonewton load will create a moment at point C? No. Okay, only 30 kilonewton load is create a moment at point C. That is a 30 into 1 clockwise moment. That's why minus 30 into 1. Is it okay? Fine. If I am cutting the section at point B, just take a moment from right side again. Can I say that bending moment at B, right hand side, 30 into 4 minus y, okay, minus 80 into 3. Again, as per our discussion, this 60 kilonewton load does not create any moment at point C. Let me know what is the value. 30 into 4, 120, 120 plus 240, I think 360. Please confirm me, minus 360. Let me know is my value is right or not. This is a 120. And this value is a 8 into 3, 24, and 3 to 240. So minus 360. Is it okay? Please confirm me. Okay. Let me calculate moment at C. Bending moment at, sorry, A. From same process, right hand side. 13 to 6 clock. Again minus 13 to 6 because clockwise. Minus 18 to 5. Minus 16 to 2. Okay, 13 to 6. 180 minus 180 minus 400 minus 120. So your value will be minus 700. Please confirm me. Your value will be minus 700 kilometer. Please confirm me. Okay, fine, fantastic. Chalo. Let me draw a bending moment diagram. At point C, your value is a minus 30. Minus 30. At point B, your value is a minus 360. Just like this, minus 360. And at point A, your value is a minus 700. Is it clear, students? Please confirm me. M diagram. Okay, fantastic. Can I remove the calculation of moment? Please give me permission. Can I remove the calculation of moment? Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir.
Okay, so let me draw M by EI diagram. Let me draw M by EI diagram. Let we can change some data problem. આપણે કંઈક ચેન્જ કરી દઈએ. ચલો, જો તમારી EI કોન્સ્ટન્ટ હશે, જો તમારી EI કોન્સ્ટન્ટ હશે, તો તમારો M by EI ડાયાગ્રામ એ જ તમારો M ડાયાગ્રામ હશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? જો તમારી EI કોન્સ્ટન્ટ હોય તો ઉપરનો ડાયાગ્રામ છે એ તમારો M by EI ડાયાગ્રામ હશે એવું કહી શકાય કે ના કહી શકાય? યસ સર. બરાબર, તો હું ડાયરેક્ટલી વેરિયેબલ EI વાળો પ્રોબ્લેમ જ લઈ રહ્યો છું, જેથી કરીને થોડો એડવાન્સ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ જાય. સે અહીંયા તમારી 2 EI છે અને અહીંયા તમારી EI છે, અહીંયા પણ તમારી EI છે. સો કેન આઈ સે ધેટ in between A to B your depth is double? Your depth is double? Yes or no? BDQ by 12 be your depth. Okay, so now આપણે depth double છે કે width double છે એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. We have just apply this concept. ચલો કઈ રીતે એપ્લાય કરશું એ પણ જોઈ લઈએ. જંક્શન આગળ ઊભું રહેવાનું. જંક્શનની લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ બંને સાઈડ જો અલગ અલગ EI હોય તો એ પર્ટિક્યુલર જંક્શન આગળ બે વખત મોમેન્ટ આવશે. લિસન ટુ મી કેરફુલી. if I am visiting any junction and at any junction left side and right side there is a variable EI. Let's say example of point B. Let's say example of point B. At a point B, if I am seeing the left side, your EI is a 2EI, and on right side your EI is a EI. So can I say that at point B there is a change in a geometry? Yes or no? There is a change in a geometry at point B, or after the point B your geometry will be a change. So as per this concept, at a point where your EI will be changed, your moment also change. So on left side your moment will be different, on right side your moment will be different in this particular case. So let me calculate how it is applicable in our problem. ચલો, પોઈન્ટ A આગળ ઉભો રહીશો તમને EI કેટલી દેખાશે? 2EI દેખાશે. તો 700 by 2EI લખી શકાય? યસ ઓર નો? 700 divided by 2EI. Yes or no? Please confirm me. Similarly at point B, હજુ હું point B પર પહોંચ્યો છું અને લેફ્ટ સાઈડ જ છું, તો એ કેસમાં તમારી EI કેટલી થશે? 360 divided by 2EI. Yes or no? Please confirm me. પણ જેવો point B થી જમણી સાઈડ જઈશ તો તમારી EI કેટલી EI જશે? તો as per our discussion at that point you need to calculate moment at 2 times. તો એના માટે તમારી EI 360 by EI થાય એવું કહી શકાય? Yes or no? Please confirm me. So let me know that if you are considering the 360 by 2, your value becomes 180. And if I am considering the 360 by EI, your value becomes 360 by EI. So my value at that point is higher than left side. That's why I'm coming downward direction. Okay, 360 divided by EI. Similarly, at a point C, your value is a 30. So that is nothing change because EI is a constant. 30 by EI. And again, તમારો diagram અહીંયા બંધ થઈ જશે. This is your M divided by EI diagram. Please let me know, is there any problem to understanding this particular concept? Is any doubt? You can ask me. Is there any doubt? Or clear to all of you? Or need to repeat it again? Okay, no problem. I am repeating it. હું ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું કેમ કે મારે બીજી વાર આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. ડોન્ટ વરી. ઓકે, તમારી જો નીચે સ્પેસ હશે નોટબુકમાં તમે નીચે ડ્રો કરી શકશો. Please give me answer in chat box. There are 31 students in room. Only 1 or 2 students give me answer. Again, this is a very important lecture. If this lecture is clear, so lots many doubt will be clear. Lots many problem is already cleared in upcoming lecture because fundamental concept is remains same. Whatever kind of the loading is given, that doesn't matter. That doesn't matter.
સો અગેન એટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પોઈન્ટ એ આગળ ઉભા રહી જાઓ. તમને EI કેટલી દેખાય છે? ચલો બધા આન્સર આપશે ચેટ બોક્સમાં. પોઈન્ટ એ આગળ ઉભા રહી જાઓ, તમને EI કેટલી દેખાશે? ગિવ મી આન્સર ઇન ચેટ બોક્સ. I want answer from all the students. તમારે સિમ્પલ m by EI કરવાનું. ધેટ મીન્સ શું કરવું પડશે? Moment divided by E કરવું પડશે. That's why 300 by 2, sorry 700 divided by 2, that is nothing but 350. હું અહીંયા ડાયરેક્ટ લખું છું 350. અહીંયા સુધી કોને ડાઉટ છે? 350 by EI કેમ કર્યું? મીન્સ 350 by EI કઈ રીતે ખબર પડી? 700 by 2 એટલે 350 અહીંયા લખ્યું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પ્લીઝ કન્ફર્મ. ચલો પોઈન્ટ એ ક્લિયર છે બધાને? Yes, sir. ઓકે ફાઇન. લેટ અગેન મૂવ ટુ પોઈન્ટ બી. હજુ હું લેફ્ટ સાઈડ જ છું, તો લેફ્ટ સાઈડ તમને EI કેટલી દેખાશે પોઈન્ટ બી આગળ? પોઈન્ટ બી આગળ લેફ્ટ સાઈડ EI કેટલી દેખાશે? Okay, 2. That's why we need to divide by 2 EI. Why 120, Kisan? Why 120? I want not, I don't want a value of moment. I want value of EI. Please give me value of EI. What is the value of EI? Only 2 EI. Okay, 2 EI. Okay, divide પછી કરીશું આપણે. So now what is the initial value? 360. So for a point B on left side, we need to divide 360 divided by 2 EI. હજુ હું left side ના portion માં છું. Everybody with me? Yes, sir. Okay, so that's why Yes. 360 by 2, that is nothing but 180. Okay, 350 તો ઓછી જ આવશે એટલે ઉપર જઈશ. That's why 180 divided by EI. Is it clear, students? Please confirm me. જેવો હું રાઈટ સાઈડ Yes, જઈશ, sir. જેવો હું રાઈટ સાઈડ જઈશ, તો તમારી વેલ્યુ કેટલી છે? 360. અને EI તમને કેવી દેખાશે? જેવો રાઈટ સાઈડ જઈશ તમને EI કેટલી દેખાશે? રાઈટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. જેવો પોઈન્ટ બી ની રાઈટ સાઈડ જઈશ તો તમને EI કેટલી દેખાશે? EI. So we need to divide by EI only. So that's why again at point B તમારી વેલ્યુ કેટલી છે? 360 divided by EI. That is the higher than 180. That's why નીચે આવીશ. Is it clear? Please confirm me. સર 3 EI હોય તો આપણે ઉપરની સાઈડ જઈશું ને? હા, ઉપર જવું પડશે. ઉપર જવું પડશે. You are right. Okay, sir. Similarly at point C, again your EI on left side and right side same or different? Same છે કે અલગ અલગ છે? At point C, either left side or right side, your EI is same. That's why we will get only one moment. Okay, that is nothing but direct 30 by EI. That is nothing but direct 30 by EI. Is it clear? This is your point B. This is your point C. This is your point A. And this is your point D. Keep in mind, તમારા આખા પેજમાં ડાયાગ્રામ આવી જવા જોઈએ. મારી જો સ્પેસ અવેલેબલ નથી. ઓકે, મારે થોડા એનલાર્જ ફોર્મમાં ડ્રો કરવા હતા એટલે મેં અલગથી ડ્રો કર્યો છે. નાઉ before starting this example, you need to divide given area in a shape like which say in a such a shape whose area is easily calculable. Okay, why it is required? Suppose I am knowing the area of trapezoid, but while taking the moment, you need to consider center of gravity point of trapezoidal area. Yes or no? If I am considering the area of this portion A to B, you are able to calculate area of A to B trapezoidal portion. But while calculating the moment, are you able to remember center of gravity distance of trapezoidal portion? Please confirm me.
તમને કોઈને યાદ નહીં રહે. ઓકે, સો બેસિકલી વી વિલ ડિવાઇડ ધ ગિવન પ્રોબ્લેમ ઇન અ રેક્ટેંગલ શેપ એન્ડ ટ્રાયંગલ શેપ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તમારો જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એને આપણે શેમાં ડિવાઈડ કરીશું? રેક્ટેંગલ અને ટ્રાયંગલમાં ડિવાઈડ કરીશું. ચલો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો. અહીંયા એક ડાર્ક લાઈન ડ્રો કરી શકાય. અહીંયા ઉભા રહી જાઓ. અહીંયાથી એક આમ સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરી શકાય. યસ ઓર નો? તો જેટલી વેલ્યુ આ છે એ જ વેલ્યુ આ થવાની છે. એવરીબડી વિથ મી, પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ 180 ડિવાઇડેડ બાય i. ચલો ટોટલ વેલ્યુ તમારી 350 હતી, તો રિમેનિંગ મળી જાય 350 માઇનસ 180 કેટલી આવશે? 170 બાય i. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આમાં કોઈને ડાઉટ છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. This is negative, this is negative. Is it clear, students? ખબર પડી કે નહીં? પ્લીઝ ગીવ મી આન્સર ઇન ચેટ બોક્સ. Yes, sir. પછી એવું ના થાય કે બધાને મારા કેમેરા ચાલુ કરીને બેસાડો આપણે. I don't like such kind of the methodology and such kind of philosophy. If you are sitting in lecture forcefully, you can free to leave. Don't worry. I will consider your attendance and I am giving to your recording. Don't worry. Now, again, if I am at point C, okay, suppose point C આગળ છું, તો again this is your 30 by i, તો અહીંયાથી સ્ટ્રેટ જઈ શકું? યસ ઓર નો? અહીંયાથી સ્ટ્રેટ જઈ શકું આટલું? તો તમારો ઉપરનો જે રેક્ટેંગલ બનશે આ કેસ માટે, અહીંયા થોડું ક્લિયર ડ્રો થયું નથી. જસ્ટ અ મિનિટ. I am drawing again by scaling. Is it clear to all of you? Please confirm me. એટલું ક્લિયર છે બધાને? જે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો એ જ મેં ડ્રો કર્યો છે. લેટ વી ડિવાઈડ. ઓકે, હવે આપણે આને ડિવાઈડ કરીએ. ચલો. Can I consider this is as your rectangle? Yes or no? આટલી વેલ્યુ તમારી 180 છે, તો ઉપરની વેલ્યુ તમારી 180 થશે. 180 by i. અને નીચેની વેલ્યુ તમારી થશે 170 by i. પ્લીઝ કન્ફર્મ. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે બધાને? આ પોર્શનમાં કોઈને ડાઉટ છે? યસ સર. ચલો, સિમિલરલી સપોઝ હું અહીંયા એક સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરું છું. કલર ચેન્જ કરું એટલે આઈડિયા આવે. લેટ મી ચૂઝ બ્લુ કલર. ઓકે, જેટલી હાઈટ આ હશે અને આ પોઈન્ટ થી લેફ્ટ સાઈડ, આ પોઈન્ટ થી હું લેફ્ટ સાઈડ પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરું છું. તો જેટલી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડ છે, સોરી રાઈટ સાઈડ, જેટલી જ વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ પર થશે કહી શકાય? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. તમારી આ 30 બાય i રાઈટ સાઈડ છે, તો લેફ્ટ સાઈડ પર તમારી આ જે વેલ્યુ છે એ 30 બાય i જ થશે. This height is nothing but
30/i ટોટલ તમારી કેટલી છે 360 છે તો આ જે ટ્રાયેંગલ છે એની રિમેનિંગ હાઈટ that is nothing but this much value 330 divided by i. yes or no please confirm me ચલો આટલું ક્લિયર છે બધાને yes sir ચલો ફાઇન yes sir ઓકે હવે થોડો ટાઈમ ઓછો છે થોડું ફાસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું let me calculate slope and deflection at point b ચલો સ્લોપ શોધીએ પોઈન્ટ બી આગળ સ્લોપ શોધવા માટે શું કરશું થીટા બી માઇનસ થીટા એ ઇક્વલ્સ ટુ એરિયા ઓફ m divided by ei diagram between કયા બે પોઈન્ટ લેવા પડશે ચલો can anyone tell me કયા બે એરિયા લેવા પડશે can anyone tell me between which two point why c to b you need to calculate slope at point b okay you are on point b you are considering the point b only point b થી એની આગળની બાઉન્ડરી કન્ડિશન સુધી જવાનું c in a sketch which is your boundary condition point a that's why b to a is it clear students again slope at point a what is the value of slope at point b what is the value of slope at point b can anyone tell me quickly what is the value of slope at point b what is the value of slope at point b sorry point a આગળની slope ની value કેટલી હશે can anyone tell me fast due to fixed support what is the value of slope at point b good 0 okay I hope all of you are knowing slope at point a equals to 0 so we have directly theta b ચલો point a આપણે જે એરિયા પાડ્યા છે એના નંબરિંગ આપી દઈએ ઓકે આ જે બી એરિયા પાડ્યા છે એને આપણે નંબરિંગ આપી દઈએ suppose this is your area number 1 this is your area number 2 this is your area number 3 this is your area number 4 and this is your area number 5 everybody with me we have 5 area in this particular problem yes sir okay so મારે a થી b માં point b આગળ સ્લોપ શોધવા તો આમાંથી કયા એરિયા આવશે ચલો હજુ સિમ્પ્લિફાય થઈ ગયું એરિયા નંબર 1 અને એરિયા નંબર 2 જ આવશે બીજા કોઈ એરિયા કન્સિડર કરવાના આવશે નહીં yes or no please confirm me yes sir तो एरिया कैलकुलेट Yes, करिए sir. चलो पार्ट नंबर 1 नो एरिया બધા જ એરિયા નેગેટિવ છે ઓકે કીપ ઇન માઇન્ડ સો માઈનસ 180 divided by ei રેક્ટેંગલ છે એટલે લેન્થ ઇન્ટુ વિડ્થ 180 by ei મલ્ટીપ્લાય બાય 2 માઈનસ ટ્રાયેંગલ નો એરિયા 1/2 into 170 by ei into 2 yes or no please confirm is it clear or not 170 and 180 करो कैलकुलेट 350 by ei sorry 360 plus 170 કરવા પડશે કેટલા આવશે વેલ્યુ 530 okay minus 530 divided by ei is it clear students now મેં તમને એવું કીધેલું મેકોલિસ મેથડમાં સ્લોપ નો યુનિટ કિલોમીટર મીટર સ્ક્વેર આવશે yes or no અને મેં એવું પણ કીધેલું આપણે એનો મોમેન્ટ એરિયા મેથડમાં પ્રૂવ કરીશું so now can anyone tell me what is the unit of this moment આનો યુનિટ શું હશે 700 નો યુનિટ can anyone tell me can I say that unit is a kilonewton meter yes or no so this term 180 by ei એનો યુનિટ તમારો કિલોન્યુટન મીટર હશે multiply by 2 that is your meter kilonewton meter into meter your resulting unit is a kilonewton meter square everybody with me please confirm me how this unit is come yes sir clear Yes, sir. unit ક્યાંથી ખબર પડી ગઈ ચલો ફટાફટ થોડું ક્વિક કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ સપોઝ ડેટામાં તમને કોન્સ્ટન્ટ ei આપ્યું હોય તો આ પ્રોબ્લેમને તમને સોલ્વ કરતા આવડે કે ના આવડે તમારે અહીંયા ડિવાઈડ કરવાનું રહેશે yes or no સીધે સીધું અહીંયા ડિવાઈડ કરવાનું રહેશે ફાવે કે ના ફાવે મેં તમને વેરિયેબલ વાળો કરાવ્યો છે એ જ રીતે કોન્સ્ટન્ટ વાળો હોય તો ફાવે કે ના ફાવે yes sir ઓકે તો બધા જ આ એક્ઝામ્પલનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો સેમ વે પોઈન્ટ સી આગળ સ્લોપ શોધો શું કરીશ સેમ વે પોઈન્ટ સી આગળ સ્લોપ શોધો શું કરીશ ઇક્વેશન સેમ થીટા સી માઇનસ થીટા એ
equals to moment of area of area of M by EI diagram between C to A. Everybody with me? Theta C minus theta A કરવા માટે શું કરીશ? Area of M by EI diagram between C to A. That means area number 1 plus area number 2 plus area number 3 plus area number 4. Yes or no? પાંચમા નંબરનો એરિયા નહીં આવે. Is it clear, students? Please confirm me. And similarly, Yes, if I am required to calculate slope at point D, you need to change equation like this. Theta D minus theta A equals to area of M by EI diagram between D to A. Now, question is that why I am not considering B point and C point while calculating the slope at point C and point D respectively? Yes or no? Your question થાય કે ના થાય? That question arise or not? While I am calculating slope at point D, why I am only considering point A? Yes or no? કેમ point A ના જ corresponding શોધું? તેનું reason એ છે, if I am considering point C, I need to put a value of slope at point C in this equation. Suppose હું point C માટે શોધું, અહીંયા suppose theta B લખીશ તો શું કરીશ? મારે theta B નો સ્લોપ લખવો પડશે અહીંયા, અને તમારું ઇક્વેશન થઈ જશે B to A. તમારે દરેક વખતે આ વસ્તુ તમારું ઇક્વેશન બદલાતું રહેશે. That make you confused in every problem. That's the reason our second point is in all the cases your support. Is it clear or not? Suppose હું point D આગળ સ્લોપ શોધીશ તો તમે એવું લખી શકો છો theta D minus theta C. બટ એ કેસમાં તમે જો point C આગળનો સ્લોપ હોવો જરૂરી છે, હશે તો જ મળશે, નહીં હોય તમે કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરી શકો. So that's the reason we will consider slope at point A only, and slope at point A, that is a 0. That is a 0. Is it clear or not? Yes, sir. Okay, so you have some again this example is your part of the assignment. This example is your part of assignment. મેં તમને point B આગળ સ્લોપ શોધી આપ્યો છે. તમારે આ assignment ને વેરિયેબલ EI માટે પણ સોલ્વ કરવાનો અને કોન્સ્ટન્ટ EI માટે પણ સોલ્વ કરવાનો. ઇફ મેં તમને વેરિયેબલ EI નો M by EI ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરી આપ્યો છે અને કોન્સ્ટન્ટ નો પણ M by ડાયાગ્રામ પણ ડ્રો કરી આપ્યો છે. ક્લિયર? તો સેમ પ્રોબ્લેમ માટે તમારે B, C અને D આગળ સ્લોપ ડિફ્લેક્શન શોધવાના. મેં તમને સ્લોપ શોધતા શીખવાડ્યું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિફ્લેક્શન શોધતા શીખીશું. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Okay. So any question? Any question in today's lecture? Is there any question? No, sir. Okay. Again, this is very important topic. Huh? In this weekend, I will share all the recording of this topic. Don't worry. Okay. So please fill the Google form. હું કહું પછી લીવ થજો. હમણાં કોઈ લીવ નહીં થાય. Just a minute. Okay, you can leave now after filling the Google form. If you have any question, you can ask.